and register and renew their IDs. Citizens are implored to mobilize friends and family of all ages, babies, toddlers, teenagers, the elderly, and all others to participate in this exercise. Roles and responsibility of other duty bearers. I will start with the village level. NIRA is aware that the following categories of people may have difficulty accessing services at parish level: the elderly who are incapacitated, the sick and incapacitated, persons living with disabilities and confined at home, and heavily expectant mothers. LC1 chairpersons will support the identification and recommendations of citizens. LC1 chairpersons will mobilize the village, communicate the mass enrollment schedules. LC1 chairpersons will guide the household registrations of such persons who are unable to reach the parish. Such programs will be specially designed and will have to be arranged in an ad hoc manner across the country. At the parish or the Muluka will be the heart of operations during mass enrollment and renewal exercise. Registration will occur at each of the 10,594 parishes in a rotational, comb and clean approach. There will be a minimum of 10 kits at each parish on a day of registration. A parish may have less kits or more depending on the circumstances determined by the district. The LC1 chairman, defense secretaries, and LC1 council members will assist identification of citizens and registration at parish in conjunction with parish chiefs, PISO, and GISOs. The registration center at the parish will function as follows. Zone A, registration and enrollment of vulnerable and special groups, specifically children 5 years and below and pregnant women. Zone B, registration and enrollment of unregistered. Zone B1 will be for the pre-registered. This time we have an online presence. So if you pre-register, you will go to Zone B1 just for the capture of biometrics. However, if you don't have internet, if you don't have access to such services, you will have a computer dedicated to you in Zone B2. Zone C. Zone C will be for mass renewal applicants. Zone C1 will be for those who have pre-registered online. They will have a machine dedicated to them. Zone C2 will have persons who have not pre-registered online. Zone D will be card issuance. Zone E will be for registration and enrollment of persons living with disabilities and the SAGE. I want to take this opportunity to mention that please, if you do not belong to Zone A and Zone E, please do not line up. If you are not a woman and you are not if you are not elderly or living with a disability, please don't go to Zone E. Information area. Each center will have an information area. That information area will have forms, pens, and will also be manned by the persons from the local councils, the GISOs, the district officials who may choose to man that information area. At the sub-county, we shall have supervisors
who will also participate in scheduling the rotation of kids. They will also monitor registration at the parish level. They will report incidents of machines that are not performing as they should, or maybe a stolen kit, God forbid, or maybe a scuffle or something. They will be in touch with us to tell us how the activities at parish level are going. Together with the county and the district, they will play a huge role in mass mobilization and communication. They will also be responsible for ensuring the secure storage of kits and charging of kits. At the county, we expect mobilization by political leaders and monitoring and tracking accountability during and after the exercise. At the district, there shall be a district coordination committee. We've already worked with that committee. They were very instrumental in selecting the personnel that are going to be carrying out the exercise. They will also plan and coordinate the parish rotation. They will also set up verification committees for persons whose citizenship is queried. The police and security fraternity will deploy security personnel. They will secure and store kits, and they will keep law and order. There may be specialized centers in prisons, at Ugandan embassies in diaspora, and in other places like Kampiringisa, or homes, or streets, or places where we can meet children at risk. District verification committees. A special committee at district level, in keeping with the executive order, will address all matters on person whose citizenship is in doubt or any other matters relating to citizenship. Kit distribution. NERA received 5,665 kits. We have distributed 5,300 and kept some to act as spares or to replace or increase depending on the need that will arise in certain regions. For the 146 administration units, we have distributed kits according to population. That is, districts with higher populations will receive more kits than those with a lower population. For each kit, there will be 2 staff. We picked the population based on the 2023 UBOS population projection. I know there was a census last year, but it didn't, by the time we started planning, it had not happened, but more so, we didn't have a breakdown by district. So we will avail to the media the kit distribution by district. Features of the new ID. I think we will have another time to discuss the new ID in fullness, but I will particularly highlight three new features. One is the MLI, or the multi-laser image. Okay, we shall give you a picture and show you where it is. It shall be at the bottom of the card, like here. It shall turn and change. What is this trying to do? It's embedded within the polycarbonate. So for those of you who photocopy and copy this thing, we shall now be able to know you, even a normal person. Those who usually overlay this image, they shall notice that the overlaid image does not coordinate with the image within the multi-laser image.
We have also embedded a picture in the map of Uganda, the same picture. So your picture will be here in the MLI and embedded here. So even if you don't have very, very expensive gadgets, you'll be able to pick the card and know that somebody has attempted to tamper with it, or it's actually the original card. The MRZ, or the machine readable zone, that one existed in our previous cards. It's this one. It is ICAO compliant. We have a wider barcode this time with one fingerprint, one iris, and I think one photo, and some textual details. The new thing is we have a QR code for online authentication, meaning when you read the QR code, it will give a link that will lead you to your information, but you'll be required to consent or give a biometric for us to know that it is you seeking your information. So a detailed breakdown of the new card and the new features will be provided to the media houses. Change of particulars. Change of particulars shall only happen at the district. I repeat for emphasis. Change of particulars shall only happen at the district offices of NERA. It shall not be conducted at parish level. The reason for this is that it has some quite intense legal requirements that may not be easy for a new person who is just dealing with the kids to have and hold in their head. There are 9 classes of change of particulars, each with its own requirements. NERA has provided the details of that online, and my team will avail these books for what is required for each of those. I want to take this opportunity to thank His Excellency the President of Uganda, the Ministry of Internal Affairs, the Parliament of Uganda, the Ministry of Finance, and all stakeholders who have worked so hard to see that this exercise begin. I also want to commend the patience of Ugandans who have borne with us even as their cards expire, and call upon them to join with us at this time and participate in this exercise. Thank you very much. So we are going to have a question and answer session, and I'm going to be joined by Marcella, who is one of you, and she will take your questions, and we'll pick it up from there. Nga bwe bateekaga stage eno munsikirize njogere mu Luganda. Abannayuganda abalungi, ekitongole kya NERA kisanyuse nnyo. Ku mulundi guno tetuzze ku birango, tuzze kulanga tugenda kutandika 27 omwezi ogwokutaano 2025. Ngenda gezaako okusoma byensome mu Luzungu, naye nga bwe nabagamba okuva edda nti nze batoolo, so ntera kuseerera mu katono mba njogera Oluganda. Naye kangezeeko.
nja kuteekamu fookwiru we neegyetaakira. Kati abali ekitongole kino kigenda kutandika okuwandiisa Abannayuganda n'okubawa endagamuntu n'okuzza obuggya endagamuntu. Nga bweziramu bino ebintu badde ngenda basaba abalina ebibuuzo mu biwandiike mu biweereza masala, kubanga tugenda kubanga okusobola okuddamu ebibuuzo byonna tugenda kubanga omuntu omu abifuna n'abitegeka n'abisengejja n'abimbuuza. Naye kati nzire kwe mbadde njogera, okuwandiisa kugenda kubeera kumuluka. Okuva ku bbalaza okutuuka ku Saturday tujja kuba tuwandiisa. Oyinza okuba nga oli Munnayuganda nga toli LC chairman nga gwe kyomanyi oli Munnayuganda. Tukwaniriza okwewandiisa kumuluka. Ku luno tutaddewo avenue bbiri. Oyinza okusooka newewandiikisa ku mukutu wa internet n'okola kye bayita application n'olyoka ojja ne tukutwala ebinkumu. Naye oyinza okugamba nti ze bannange sirina internet data bamuseera. Tugenda kusaba nti ojje, kubanga era tukutegekedde okwewandiisa wadde olina internet wadde tolina internet. Ekyo kankiddemu. Bannamawulire mulina ebimuwulira ebyane mutabiwulira. Wadde olina internet wadde tolina internet ojja kukkirizibwa kwapulayinga na kwewandiisa. Kiddemu ogwokusatu, saagala saawulidde saategedde. Wadde olina internet wadde tolina internet ojja kujja weewandiise. Alina internet ayinza okusookera eri gy'ali neewandiisa n'apulayinga n'ajja ne tutwala ebinkumu. Of course kijja kuba nga kyangwako ekisinga ono atalina internet. Naye still gavumenti yategekedde n'atalina internet. Ne bamuwa ekyuma ekikyeyekka ajja kusobola kujja amala obudde bwonna bwe yeetaaga okumala nga yeewandiisa. Abandi abatuwandiisa twabawandiisa omwaka oguwedde. Baana baffe, baana bammwe bava mu bitundu. So omwana bw'aba nga teeyisiza bulungi nira mutubuulire, naye n'ekifo engeri gy'ava mu kifo ekyo musobola omukunjula ne mugamba gundi empisa zaffe wano si bwe zityo, tugenda kugamba bannira nti engeri gye weeyisaamu si ntuufu. Tugenda kuteekako emikutu gyonna egisoboka okubawa olukusa okuwandiisa bano nkusabye ssente mpa miliyoni nja kwanguya kaadi. Bonna abo mugenda kufuna emikutu, tugenda gitegeka nayo mu nnaku zino ze tusigazizza bw'osobola okuloopa omuntu agezaako okugyamu ensimbi. Lwaki? Kubanga okuzza obujja kaadi kankiddemu. Okuzza obujja kaadi nga tokyusizza mannya, nga tolina ky'okyusizza, tekuli ssente ya Uganda neki, togenda kusasula nsimbi ya Uganda wadde emu. Naye obwongo oyagadde okukyusako ky'okyusaako, awo munnange ojja kusasula $20. Kankiddemu. Bw'oba oza bujja kaadi empya gavumenti esooka egikuwa nga tolina ky'okoze ky'osasudde. Ekusaba kimu kyokka, jangu n'enkadde. Enkadde bwe banga yabula, jangu n'ebbaluwa ya poliisi. Oyinza okuba ogamba nti nze kaadi yange tennagwako naye njagala kugikola ki? Kugizza obujja. Naawe jangu ne kaadi ogizza obujja. Naye era abantu betugenda okuba nga tuteekako essira okusooka be bakaadi ezaaweddeko, kubanga abo bambi tebalina yakukozesa. Kaakati oli ayinza okugamba ngenda kuleeta kaadi yange mugitwale. Apaana, kaadi yo gireeta tugitunulako ne tukola ki? Ne tugikuddiza ku Parliament. Entambula eyo ejja kufugibwa Emiruka, Gombolola ne district.
abantu banira bo bajja kutambula balagira nti situka leero mugende wali tujja kutambula naye tujja kusaba nti bwe tuyingira ekifo tumalewo waakiri ennaku 3 waakiri ennaku 3 sakyata abantu bamanye nti wabadde bali awo era n'olunaku lwe tunaatugenda tujja kugamba leero enkya tuvaawo wano tugenda walala. Kakati ekifo kinaategekebwa kitya? Zooni esooka ejja kuba y'abakyala n'embuto n'abaana abalina emyaka 5 n'okugenda wansi. Zooni esooka. Zooni eyokubiri egenda kubaamu abantu bano seewandiisangamu, sirina nniini, sirina ndagamuntu. Naye mu zooni eyo kujja kubaamu ebifo bibiri. Wajja beerawo abakwata bali abeewandiisiza ku mukutu gwa intaneti nga batwala biometrics zokka. Era wajja beerawo abalanga bakuwandiisa wadde tolina intaneti wadde olina intaneti. Kati eyo zooni eyokubiri. Zooni eyokusatu yo ejja kuba nga naye eriko ebifo bibiri. Abeewandiisiza ku mukutu nga bazze kutwala biometrics naye nga bazza bujja kaadi. N'ekyokubiri abeewandiisiza nga abatanaba kwewandiisa wadde. Kyennina okutangazaamu bw'oba olina emyaka 18 n'okusukkamu nga tofunanga nniini oba endagamuntu kijja twewunyisaamu katono kubanga abantu betusuubira okusiiga abatalina nniini n'endagamuntu balina emyaka 17 n'okudda wansi. Kankyogere mu lwatu bw'oba olina emyaka 18 nga tolina nniini wadde ID ate noganze nze bujja kuwandiisa bipya lina emyaka gyange 5 okudde mu ggwanga lino tukuyise emyaka 10 gye tumaze mu field bannaye tojjanga oyinza okubanga nga toli kaawukadda wakajja munnange. So tujja kwekebejja naye abaana emyaka 0 okutuuka 17 betusinga okusuubira okwewandiisa bujja. Abakulu abasinga tusuubira nti bajja kuba bazza bujja ki ndagamuntu. Obuddeyo zooni D yakugaba kaadi. Zooni E y'abakadde n'abaliko obulemu. Kati bannange oba tolina lubuto togenda ku zooni E kubanga nga bwe mbagambye ba LC bagenda beerawo ne poliisi ejja beerawo ey'akajagalalo okuyambako abanaabeerabidde nti tebalina mbuto. So tujja basaba nti oyimirire mu nnyiriri olulwo buli omu tujja mutuukako tugenda kuba mu field emyezi 6 oba 10 simanyi naye tujja buli omu tugenda gezaako okukola ki okumutuukako. Kati kugombolola nga bwe mbagambye gombolola county ne district bagenda gezaako nnyo okumobilizinga abantu oba okukunga abantu okubagamba nti leero tuli wano leero tuli wano leero tuli wano. Ffe tusuubira nti mu byalo byammwe eyo mumanyi engeri gye mutera okwogera mubeera ne LC meeting mwogera bulungi n'ababafuga mu byalo. So bajja kuba nga basobola okubagamba leero tuli wano oba tetuli wano. Kakati kaadi empya egenda kunnemerera nnyo gyogera mu Luganda kubanga ebigiriko nja kugenda sooke nfune ababivunuulira obulungi ennyo. Naye tugyongeddemu obukolomooni okugezaako okuyamba omuntu wa bulujjo okugyekebejja n'anaba oba ddala yiyo oba njingirire wagikubidde waka. Neeyanziza nnyo neeyanzege. Kati tugenda okuddamu ebibuuzo. Ngenda kutuula ne munnange mukozi wa gavumenti bamuyita Masera akola mu byamawulire era agenda okubuuza ebibuuzo biddemu ebibuuzo byamwe byonna tubiwandiike kuba bwe tunaayogera tujja kufuna obuzibu nga waliwo aboogera ennyo okusinga abalala. Kati twagala buli omu afune olukusa oba time ayogere kyayagala tugezeeko okuddamu ebibuuzo. Neeyanza nnyo bassebo ne bannyabo.
era njagala kutwala mukisa guno kwebaza